way how we are going to deal all these online sessions throughout this month. So when it comes to any language, speaking is the most important thing. ఏ భాష అయినా కావచ్చు, స్పీకింగ్ అంటే మాట్లాడడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ మచ్ అప్రిషియేటెడ్ థింగ్ అనమాట. సో యాజ్ ద తెలుగు స్పీకర్స్ ఆఫ్ తెలుగు మదర్ టంగ్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, మనం తెలుగు మాట్లాడుతూ మదర్ టంగ్గా ఉంటూ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అండ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ స్పీక్. తెలుగు వాళ్ళగా పుట్టి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ లెక్క మాట్లాడడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో వీ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. సో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ముందు వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ తెలుగు, మనకు ఆల్రెడీ తెలుగు వచ్చు. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ తెలుగు, మనం తెలుగు హెల్ప్ తీసుకొని వీ కెన్ ఈజీలీ మాస్టర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో బిఫోర్ వీ గో ఇన్ టు ద సెషన్, let me tell you a simple story kind of thing. ఒక చిన్న స్టోరీ మనము చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దిస్ స్టోరీ ఈజ్ రియల్లీ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. వెన్ ఐ హర్డ్ దిస్ స్టోరీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్, ఐ రియల్లీ లైక్ దిస్ స్టోరీ. ఒక స్టోరీ నేను చెప్దామని చూస్తున్నానని, మీరందరూ, నాకు బాగా నచ్చిన స్టోరీ ఇది. నేను వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్, దిస్ స్టోరీ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఎ లాట్. ఈ స్టోరీ నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది అనమాట. స్టోరీ ఏంటంటే, ఎ స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఒక పెద్ద పూల్ వాజ్ దేర్, స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఒక స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్ జరుగుతుందండి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్. చాలా మంది వచ్చి ఆ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి దే గేవ్ దేర్ నేమ్స్. మనం కనుక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందామని ఎలా అయితే వచ్చామో, చాలా మంది విద్యార్థులు, చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ కేమ్ బికాస్ ద ప్రైజ్ మనీ ఈజ్ వెరీ అల్యూరింగ్. చాలా పెద్ద ప్రైజ్ మనీ పెట్టారనమాట ఆ స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి. సో ఎవ్రీబడి వాజ్ రెడీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రెడీ టు జంప్ ఇన్ టు ద వాటర్ అండ్ స్విమ్. Then the announcement came. The organizer came forward and he gave a small announcement. So organizer ముందుకు వచ్చి ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు అనమాట. Water is very good, very clean and neat. The most important thing is there are hungry crocodiles in the water and we haven't feed them for 1 week. And ఏం చెప్పాడంటే, ఆ వాటర్లో చాలా ఆకలితో ఉన్న క్రోకడైల్స్ అని ఉన్నాయి, మొసళ్ళు ఉన్నాయి, వాటికి మేము వారం రోజుల నుంచి ఫుడ్ పెట్టలేదు. సో హూ కెన్ స్విమ్ త్రూ దిస్ వాటర్ అండ్ రీచ్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎండ్, we declare that person is the winner. సో ఎవరైతే ఈ వాటర్ స్విమ్ చేసి అవతరికి వెళ్ళి గట్టి మీద నిలబడతారో ఆ పర్సన్ మేము విజేతగా నిర్ణయిస్తా అని చెప్పాడు అనమాట. సో ద మూమెంట్ ది అనౌన్స్మెంట్ కేమ్ and most of the 90% people went backward, stepped back. So వాళ్ళు మొత్తం 90% మంది చాలా ఎవరైతే ఆస్పిరెంట్స్ who came forward to participate in the competition, వాళ్ళు ఒక అడుగు వెనక్కేసి, వద్దురా బాబు, we don't want this, why to take risk, why to take life risk. So step back and they never participate. And the remaining 10% people are waiting either to jump or to wait. So still their decision is pending. So they are waiting for the right decision to be taken by themselves only. So they are unable to take the decision whether to jump into the water, swim through the water and reach the other end. They are waiting. So the time has come, nobody jumped. Final whistle has been given. Even then also nobody jumped. Then suddenly one person jumped into the water. He swam very fast, within the fraction of minutes he reached the other end of the swimming pool and he stood on the other side of the water. And everybody started appreciating and all the people started clapping.
And the media came forward and asked me a simple question, sir, congratulations, finally you achieved it. There are many people who could not do it. Chala mandi cheyalekapoyaru. You came forward and achieved it, and we never believed that you could do it. మీరు ఇంత బాగా చేస్తారని మేము అనుకోలేదు. సో అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. మేము ఒక క్వశ్చన్ సార్ మీకు. యా, ఆయన చెప్తున్నాడు అంత వాటర్ అంతా తులుచుకొని. యా, అడగండి అడగండి ఏంటది. సో వాళ్ళు చెప్పారు, సార్ మీరు ఎలా ఈ వాటర్ని ఈదగలిగారు? హౌ కుడ్ యూ స్విమ్? హౌ కుడ్ యూ ఎస్కేప్ the crocodiles in the water? How could you swim through this and reach this end? And atanu cheppadu, so okay, I can answer that very easily, but let me ask you a simple question. దానికంటే ముందు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, అది ఆన్సర్ చెప్పండి బాబు అని చెప్పాడు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ సార్ అని వాళ్ళు అడిగారు. సరే, అసలు నన్ను వాటర్లోకి తోసేసింది ఎవర్రా బాబు అది చెప్పండి అని చెప్పాడు అనమాట. సో సో దిస్ మైట్ బి అ సింపుల్ స్టోరీ, బట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఓవర్ దిస్ స్టోరీ. ఈ స్టోరీని మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే, అతన్ని సంబడి పుష్డ్ హిమ్ ఇంటు ద వాటర్. ఎవరో వాటర్లో అతన్ని నెట్టేశారు, బట్ హీ సక్సెస్ఫుల్లీ స్వామ్ త్రూ ద వాటర్. ఆయన చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఆ వాటర్ని ఈదుకుంటూ అవతల వాటికి వెళ్ళిపోయాడు. సో వాట్ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ త్రూ దిస్ స్టోరీ? ఈ స్టోరీ ద్వారా మనకేం అర్థమవుతుంది? సో దట్ పర్సన్ హ్యాస్ గాట్ ద టాలెంట్, or he has got the eligibility, or he has got every capacity to swim through the water. ఆయనకు అన్ని శక్తులు ఉన్నాయి ఆ వాటర్ని ఈదడానికి. The only one thing is he has not taken the decision to jump into the water. That is why he never swam through the water. సో అతను ఆ వాటర్లో దూకాలనే నిర్ణయం తీసుకోలేదు కాబట్టే ఆయన వాటర్లో ఈదలేకపోయాడు ఇంతసేపు. బట్ సంబడి పుష్డ్ హిమ్ టు ద వాటర్. సో ఎవరో ఒకరు అతను నెట్టారు. హీ డజంట్ నో హూ పుష్డ్ హిమ్ టు ద వాటర్, బట్ ఫైనల్లీ హీ కుడ్ స్విమ్ త్రూ ద వాటర్. సో ఈ స్టోరీ మనకు ఒక ఎన్లైటన్మెంట్ లెక్క ఉంటుందన్నమాట. యాజ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్. సో మీరు ఇష్టం ఉండి జాయిన్ అయ్యారో, లేకపోతే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లింక్లో మీకు వచ్చిన లింక్లో, బట్ సంబడి మైట్ హ్యావ్ సెంట్ యూ ద లింక్, ఆర్ సంబడి forced you, or your parents or teachers might have told you to join into the link, or somebody else might have told you to listen to the classes, or somebody might force you to listen to the classes. That is not the criteria, but ultimately what we take home from these classes is more important than who asked you to join this class. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనం ఈ క్లాస్లో నుంచి ఏమి తీసుకెళ్తాము, what we learn from these classes. సో మనం చెప్పారు, మనం ఏంటి 6th to above, 6th క్లాస్ లోంచి అబవ్ సెషన్స్ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ క్లాసెస్ వినాలి అని చెప్పారు అనమాట. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో we take inspiration from this story, and ఈ స్టోరీ ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో ఎవ్రీ సెషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి సెషన్ కూడా మనం ఇక్కడ ఏ సెషన్స్ లో అయితే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నామో, ఎవ్రీ సెషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఎవ్రీ నోట్స్ విచ్ ఎవర్ ఐ గివ్, ఐదర్ ఆన్ ద బోర్డ్, ఐదర్ ఐ షేర్ పిపిటి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐ ఈవెన్ గివ్ హోంవర్క్. సో అవన్నీ కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ గా మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో I appreciate, I congratulate all the students, teachers, or everybody who joined this, whoever online and whoever are watching on the YouTube channel. I congratulate all of them for joining and taking part of this spoken English. I welcome you all. మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ సెషన్స్ కు నేను సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సో మనము బిఫోర్ వి లెర్న్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కు వెళ్లే ముందు, యాజ్ తెలుగు స్పీకర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, మనం తెలుగు వాళ్ళగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. లెట్ us try to understand what are the major differences between తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి, అంతే కదా. సో సమ్ పీపుల్ థింక్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. చాలా మంది అడుగుతున్నారు. చాలా మంది ఏంటంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎందుకు కష్టంగా ఉంది, మాట్లాడడానికి కష్టంగా ఉంటుంది సార్, మీరు ఏం చేయాలి, ఏంటి షార్ట్ కట్ ఏంటి, టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇవన్నీ ఫైన్, ఓకే, ఇవన్నీ పాటించే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇవన్నీ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, దానివల్ల సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు.
అన్నీ ఉన్నాయి. And the other side of the coin is that there are so many people there are so many English people who are born in English language culture area. They do not know ABCDs of their language, but they can speak English. So భాష మాట్లాడడానికి చదువు రావడానికి సంబంధం లేదని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. That is the first thing that we have to understand. You do not need any literary knowledge to speak any language. నీకు ఆ భాషకు సంబంధించి చదవడం కావచ్చు, రాయడం కావచ్చు రావాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు భాషను మాట్లాడాలంటే అనేది మనం బేసికల్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. ఎలా సార్ అంటే మన అమ్మ కావచ్చు, నాన్న కావచ్చు, మన తాతలు కావచ్చు, ముత్తాతలు కావచ్చు, దే డోంట్ నో వాట్ తెలుగు గ్రామర్ ఈస్, దే డోంట్ నో వాట్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ వొకాబులరీ ఈస్, బట్ దే exactly gave all the knowledge what they have in Telugu language. వాళ్ళకున్న తెలుగునంతా మనకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ లోనే చెప్పారు. కానీ వాళ్ళని ఇఫ్ యూ గివ్ దెమ్ ఏ తెలుగు పేపర్ దే కాంట్ రీడ్. సో ఇలా మనకు వాళ్ళు ఏ విధంగానైతే మనకు లాంగ్వేజ్ ని మాట్లాడడం చాలా ఈజీ అని తెలియజేశారో అదే విధంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ we have a false assumption that if you get all the grammar I'll start speaking English. నా గ్రామర్ అంతా నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతాను. బట్ and if some people think that if I learn all the words and then I speak English, ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత I'll start speaking English. These are all the false assumptions that we have been taught so many years. సో ఇలా కొంతమంది ఎవరైతే మనం అనుకుంటున్నామో వాళ్ళు మనము ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి కొంచెం సంశయిస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా మనం ఏం చేయాలి? వొకాబులరీ మొత్తం రావాల్సిన అవసరం లేదు, గ్రామర్ మొత్తం రావాల్సిన అవసరం లేదు, చదవడం రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి అయితే. బికాస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అని మనం టైటిల్ పెట్టాం కాబట్టి స్పోకెన్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఏం అవసరం లేదు. మరి ఏం అవసరం సార్ అని మీరు అన్నట్టయితే ఏం అవసరం అంటే మనం తెలుగుని ఎలానైతే నేర్చుకున్నామో అలానే ఇంగ్లీష్ని కూడా నేర్చుకోవచ్చు. తెలుగుని ఎలా నేర్చుకున్నాము? వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అవర్ మదర్ టంగ్ తెలుగు బై లిస్నింగ్. మనం తెలుగును వినడం ద్వారా నేర్చుకున్నాం. లెట్ us గో బ్యాక్ టు అవర్ చైల్డ్హుడ్. సార్ చిన్నప్పుడు మనకి ఏం జరిగిందో తెలియదు, కానీ చిన్నపిల్లల్ని మనం ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనం వాళ్ళని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, గమనించుకోవచ్చు. ఏంటి చిన్నపిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి మాటలు రావండి, వాళ్ళు ఏదో సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అలా 6 months అలా వాళ్ళ సౌండ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మదర్ రోజు తను వెన్ షీ ఈస్ గివింగ్ మిల్క్ ఇస్తున్నప్పుడు షీ ట్రైస్ టు కన్వే సంథింగ్ టు ద చైల్డ్. పాపకు ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటుంది, అమ్మాను అని రోజు టీచ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట తల్లి. అలా టీచ్ చేయబట్టి సో ఆఫ్టర్ 1 year ఆర్ 12 months 13 months 17 months if you are sharp the child will speak. అమ్మ అంటే ఏదో ఒక రోజు. సో ఆ చైల్డ్ ఈ 12 months కావచ్చు 13 months కావచ్చు ఏం చేస్తుంది? ఒకే ఒక వర్డ్ను వాళ్ళ అమ్మ చెప్పేదాన్ని వింటూ ఉందన్నమాట. వింటూ ఉండి ఆమె ఆ 12 months 13 months ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనకు కనిపించదు. ఇన్సైడ్ the cognition will be working and finally on one fine day the child calls her mother amma. ఆ రోజు అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది and she shares with the family members. So everybody starts teaching the child some sound or some sentence. సో ఇలా మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాం, అంతే కదా. ఎవ్రీబడి లెర్న్స్ లైక్ దిస్. సో అదే విధంగా సో ఫర్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే ద ఫస్ట్ రూల్ we have to listen to the English. మీరు ఇంగ్లీష్ని వినాలి. మరి ఎవరు మాట్లాడతారండి? Who will speak? When nobody is speaking, how can I listen, sir? This is a basic question that we ask. సార్ మాట్లాడాలంటే అసలు రావాలి కదా సార్ మాకు. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి. సో in 90s, 95 and 96, I exactly don't remember the year of the survey. A survey was conducted in United Nalgonda district. ఇది మా జిల్లాలోనే జరిగింది అది సర్వే. ఏం సర్వే కండక్ట్ చేశారంటే the survey was conducted on the children
who the children who even did not start schooling. సో ఎవరైతే పిల్లలు స్కూలింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదో వాళ్ళ మీద సర్వే చేసింది అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ 5 years. సో చిల్డ్రన్ హూస్ ఏజ్ ఈస్ బిలో 5 years వాళ్ళ మీద ఒక సర్వే చేశారు. ఏంటి ఆ సర్వే? హౌ మెనీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ డూ దే నో? వాళ్ళకి ఎన్ని ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ వచ్చు. అండ్ హౌ మెనీ తెలుగు వర్డ్స్ డూ దే నో? వాళ్ళకి ఎన్ని తెలుగు వర్డ్స్ వచ్చు. This is all about before they go to school, before they start their formal education. వాళ్ళ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికంటే ముందే ఒక సర్వే ఒకటి కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 50 to 60 మండల్స్. సో ఈ సర్వేలో 95% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఏమి తెలియదంటే, ద చిల్డ్రన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్కూల్ బిఫోర్ 5 years know more than 300 English words. 300 కంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళు ఇంకా స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఏంటి మనం ఇంట్లో నార్మల్గా పేరెంట్స్ వాడే వర్డ్స్ అన్ని అన్నమాట. ఫోన్ కావచ్చు, టీవీ కావచ్చు, రిమోట్ కావచ్చు, ఫ్యాన్ కావచ్చు, స్విచ్ కావచ్చు, బల్బ్ కావచ్చు, చైర్, ప్లేట్, ఫేస్, హ్యాండ్, లెగ్, వాక్, రన్, ఇలాంటి వర్డ్స్ మోర్ దెన్ 300 words, regular usage words in English. And surprising ga entante, they do not know the exact equivalent word of those words in Telugu. Ave exact ga aa words nu Telugulo cheppamante, and most of them failed. Vallaku Telugulo teliyadu aa words. They know all the words in English but not in Telugu. So mari oka language ante a student who didn't even start his schooling formally knows more than 300 words, English words. And there is other survey which tells us if you really want to speak any language, you only have to know 600 words. Manaku 600 words వస్తే చాలు ఆ భాషను మాట్లాడతాం, ఏ భాషనైనా. అంటే ఆ భాషకు సంబంధించిన పదాలు ఒక 600 రావాలి. Now you understood, I think. ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది అనుకో. So are we not eligible to speak English? Are we not confident to speak English? So manaki actual ga we know what exactly is required. Not exactly, as more than required. Manaki edaithe entaithe avasaramo antakante ekko telusu, but something is stopping us. Edo manalnu ikkada aapestu untundi anamata. Eda aapestu untadi? మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఆపోస్ట్, ఫ్రెండ్స్, మరి సంథింగ్ విల్ బి థింకింగ్ అబౌట్ దాట్ అండ్ we will not speak fluently, or we will not even try. We don't even attempt to speak English. That is a major blockage that we have when it comes to speaking of English language. So ఈ సర్వేని మనం బేస్ చేసుకొని, and we have all the words, we have all the structures, and we have everything. So మనం 6th class నుంచి అని చెప్పాం కాబట్టి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో, మీరు 6th class అంటే you have attended all first to or KG to 5th class. సో మీరు దాదాపు 6-7 years మీరు ఇంగ్లీష్ చదువుతూనే ఉన్నారు. You have been learning so many words, vocabulary, and you have been learning so many sentences. Your teachers may be talking in different structures of languages. They may be conveying everything in English. There are so many English schools which are restricting only English in their in the class or on the campus. So ila meeku chaala vocabulary anni baga telusu. Even then also most of the people are asking me, sir నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, ఏం చేయాలి? నేను చెప్పేది ఏంటి, ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళే చెప్తుంటారు. The people who have all the resources, who have all the knowledge, tell me, sir English radu, what should I do? So for all the people of such kind, if you are in the group or you are online, so alanti valandaru kosam these sessions will give you some boosting and some info and some kind of shortcuts to master the language. So ఇలా మనము ఒక లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలంటే ఆ భాష మనకు అద్భుతంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. బేసికల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్.
మనం దాన్ని మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. This is the second area. First, we have seen why we hesitate to talk. Next, we have seen what is required to talk. మనల్ని ఏది ఆపుతుందో చూసాము. రెండోది, మనకు మాట్లాడాలంటే ఏం కావాలో చూసాము. ఏం కావాలంటే పదాలు కావాలి. We need English words to speak English. How many? A survey says 600 words. How many we have? We have more than 3,000. You take any 6th class, 7th class student, he may be having more than 3,000, 4,000 words vocabulary. మరి అన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. What is stopping you to talk? So this is what the basic question that every one of us ask ourselves. మనం అందరం ఈ క్వశ్చన్ అడగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మనల్ని మనం అడుక్కోవాలి, ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందువల్ల let us inspire ourselves, let us motivate ourselves so that we can open our mouth, at least speak simple sentences or phrases. First of all, simple phrases, 2 పదాలు 3 పదాలు, please come, please go, ilanti at least words. If you start speaking, and I hope we will be getting a good mastery over the language over a period of time. The third thing that I wanted to tell you on this first day of inauguration of this spoken English, మనము తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి we get problems or when we get hurdles from Telugu language. మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు తెలుగు మనల్ని కొంచెం ట్రబుల్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. So let us try to understand the differences between Telugu and English language. చాలా ఉన్నాయి, బట్ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ కొన్ని మనం చూసినట్టయితే, బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ మనకి అందరు చెప్పేది ఏంటంటే, మనకు తెలుగులో మనకు ఆల్ఫాబెట్ అక్షరాలు మనకు 56 అక్షరాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాం. ఇంగ్లీష్లో మనకు ఆల్ఫాబెట్ వచ్చేసి 26 ఉన్నాయని చెప్తున్నాం. సో ఇలా మరి సౌండ్స్ అంటే ప్రతి అక్షరం, ఎవ్రీ అక్షరం అంటే ఆల్ఫాబెట్. సో ఎవ్రీ సింబల్ అన్నమాట. సో ఒక అక్షరం అంటే ఒక సింబల్. ఆ రాసినప్పుడు దాన్ని అలానే పలకాలి. ఏ రాసినప్పుడు దాన్ని ఏలానే పలకాలి. సో ఏ అనేది ఒక సింబల్ అన్నమాట. ఆ అనేది ఒక సింబల్. సో ఎవ్రీ సింబల్ హ్యాస్ అసోసియేటెడ్ సౌండ్. ప్రతి సింబల్కు ఒక సౌండ్ అసోసియేట్ చేయబడి ఉంటుంది అన్నమాట. సో అలా తెలుగులో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. సో మరి అలా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి? సో మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్ వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్లో 26 ఆల్ఫాబెట్ ఉంటుంది, 44 సౌండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే తెలుగులో 56 సింబల్స్ ఉంటాయి, 56 సౌండ్స్ ఉంటాయి. అంటే 56 అక్షరాలు ఉంటాయి, 56 శబ్దాలు ఉంటాయి. వేరేజ్ ఇంగ్లీష్ మనకు 26 సింబల్స్ అంటే అక్షరాలు ఉంటే 44 సౌండ్స్, 44 శబ్దాలు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే we use multiple symbols to produce different sounds. So or we use same symbol to produce different sounds. ఒకే సింబల్ వాడి మనము డిఫరెంట్ సౌండ్ను పలికే విధంగా కొన్నిసార్లు మనకు ఉంటుందన్నమాట. ఉదాహరణకు CAR అని చెప్పాము. సి అని మనకు నేర్పుతారు స్కూల్లో, దాన్ని కాలక పలకాల్సి వస్తుంది. సో ఇలా మన బేసిక్ డిఫరెన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీ సింబల్ స్పెసిఫికల్లీ అండ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్, ఇన్ ద వర్డ్, హౌ దట్ సింబల్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్. ఆ ప్రొనౌన్స్ చేయాల్సిన పద్ధతిని మనం చక్కగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది బేస్ డిఫరెన్స్. మన తెలుగుకు ఇంగ్లీష్కు ఉన్న బేస్ డిఫరెన్స్. అంటే మనము తెలుగులో కా రాసిన తర్వాత అది ఎక్కడ వచ్చినా కాలానే పలకాలి. ఇంగ్లీష్లో సి రాస్తే ఒక దగ్గర చాలక పలకాల్సి వస్తుంది, ఒక దగ్గర కాలక పలకాల్సి వస్తుంది. సో ఇలా సో మనము ఒక వర్డ్, ఒక సింబల్ తీసుకున్నప్పుడు సింబల్లో ఉన్న పలికే విధానంలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తెలుగుకు ఇంగ్లీష్కు అని మన బేస్ డిఫరెన్స్. అది మొదటిగా మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో సింబల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్.
whereas in Telugu language every symbol has a unique distinct sound అన్నమాట. ఇన్ ఇంగ్లీష్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ దాన్ని రెక్టిఫై చేసి దాన్ని ఏదో చేశారు. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ గాట్ ఐపీ అని అదని ఇదని ఏదో వచ్చేది, అదంతా మనకు సంబంధం లేదు. బట్ ఒక సింబల్ను మనం చూసినప్పుడు దాన్ని ఎలా పలుకుతున్నాము అనేది ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం అయితే మనకు ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక సింబల్కి ఒకే సౌండ్ మనం అసోసియేట్ చేయలేదు కాబట్టి. సో ఎవ్రీ సింబల్ హ్యాస్ ఎ డిస్టింక్ట్ సౌండ్, బట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్ by experiencing, by learning, and by referring, by listening. That is a major difference. And the second difference between Telugu and English language మనం చూసుకున్నట్టయితే, సో చాలా సార్లు మనం చాలా క్యాజువల్గా మనం మాట్లాడేటప్పుడు, ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు వస్తున్నారు, నాన్న వచ్చాడు అని చెప్తుంటారండి. నాన్న వచ్చాడు, లేదా అమ్మ వచ్చింది, లేదా తాత వచ్చాడు. సో ఇందులో నాన్న వచ్చాడు అనే వర్డ్ మన సెంటెన్స్, this sentence is frequently used in all the houses. నాన్న వచ్చాడు అని మనం తెలుగులో తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇది తెలుగు సెంటెన్స్. నాన్న వచ్చాడు లేకపోతే వస్తున్నాడు అనేది తెలుగులో నాన్న వస్తున్నాడు, వాళ్ళ డాడీ వస్తున్నాడు. ఒక విద్యార్థి చెప్తున్నాడు తెలుగులో, నాన్న వస్తున్నాడు. సో దీన్ని మనము తెలుగులో చెప్తే నాన్న వస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాము. అదే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలన్నప్పుడు మనం నాన్నను ఫాదర్, వస్తున్నాడును కమింగ్ అని అంటే యాక్చువల్గా సరిపోతుంది కదా. సో మనం ఇంగ్లీష్లో ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఏంటది? ఫాదర్ ఈజ్ కమింగ్. మరి ఈ ఈజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈజ్ లేకుంటే ఏమైతే సార్ అంటే ఏమి కాదు, సెంటెన్స్ అర్థమవుతుంది, గ్రామటికల్లీ సెంటెన్స్ రాంగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఫాదర్ కమింగ్ అనేది అర్థమవుతుందా? అట్లేదా? అర్థమవుతుంది కదా, ఫాదర్ కమింగ్. సో అక్కడ కాంటెక్స్ట్ అర్థమైంది, కానీ సెంటెన్స్ గ్రామటికల్లీ రాంగ్ ఉందని గ్రామేరియన్స్ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఈజ్ అనేది మనకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఈ ఈజ్, దెన్ వాట్ ఈజ్ ఈజ్? దీని ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటారు, వెర్బ్ అంటారు, చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి మొదటి దాంట్లో నాన్న వస్తున్నాడు అనే దాంట్లో నాన్న అనేది మనము సబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్ అనుకున్నప్పుడైతే వస్తున్నాడు అనేది వర్బ్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇంగ్లీష్లో తీసుకుంటే ఫాదర్ కమింగ్, ఫాదర్ అనేది నౌన్ సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు కమింగ్ అనేది వర్బ్ ఉంది ఆల్రెడీ. మళ్ళీ ఈజ్ అనేది ఎందుకు అంటే ఆ మెయిన్ వర్బ్కు హెల్పింగ్ వర్బ్ అవసరము అని మన ఇంగ్లీష్ వర్డ్ చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ దగ్గర when we try to speak English, we have to be much more careful. కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా కేర్ఫుల్గా మనం ఉండినట్లయితే హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో వీ కెన్ మాస్టర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అంటే బేసిక్ డిఫరెన్సెస్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటయ్యా బాబు అంటే ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్, సహాయక క్రియలు, మెయిన్ వెర్బ్స్ ఓకే. ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్తో కొంచెం మనకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే మనము వీ కెన్ ఈజీలీ మాస్టర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మనం చాలా ఈజీగా మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ను మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో లెట్ us ట్రై టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెషన్స్ అన్నమాట. ఇక మనకు డిఫరెన్సెస్ ఇంకా మన తెలుగు భాషకు ఇంగ్లీష్ భాషకు మనం నార్మల్ డిఫరెన్స్ ఇంకోటి చూసుకున్నట్టయితే ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. ఒక సెంటెన్స్ మీ దగ్గర నోట్బుక్ ఉంటే ఒక సెంటెన్స్ రాసుకోండి. అందరూ ఒక నోట్బుక్ తీసుకోండి. మీరు సెషన్లో ఉన్నారు కదా, ఒక నోట్బుక్ పెన్ ఉంటే మీ దగ్గర దాన్ని యూ రైట్ ఏ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్ రాసుకున్నట్టయితే రాజు పామును చంపాడు. అందరు రాయండి. ప్లీజ్ రైట్. వినడమే కాదు, ప్లీజ్ రైట్. మీరు దీన్ని తెలుగులో రాయండి. రాజు, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ నోట్బుక్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో రైటింగ్. మీరు ఒక సెంటెన్స్ రాయండి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్. మనకు ప్రాక్టికల్గా
తెలుగు ఇంగ్లీష్కి ఏంట్రా బాబు డిఫరెన్స్ అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ మాస్టర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. రాజు పామును చంపాడు, ఇది ఒక ఉదాహరణ సెంటెన్స్. ఇది తెలుగులో రాయండి. ఇలా రాసిన తర్వాత ఈ సెంటెన్స్ మీరు వర్డ్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఈ వర్డ్ ముందు వెనక పెట్టచ్చు, వెనక ముందు పెట్టచ్చు, ఎలానైనా మార్చవచ్చు. నెంబర్ 2, కొత్త వర్డ్స్ యాడ్ చేయొద్దు, అంటే కొత్త పదాలు యాడ్ చేయొద్దు. అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ రైట్ యాజ్ మెనీ సెంటెన్సెస్ యాజ్ యూ కెన్ బై చేంజింగ్ ద వర్డ్ ఆర్డర్. అంటే కొత్త పదాలు యాడ్ చేయకుండా మీరు ఎన్ని సెంటెన్సెస్ రాస్తారో ప్లీజ్ రైట్. మీరు రాసి నాకు చాట్ బాక్స్లో మీరు ఎన్ని రకాలుగా రాశారు, అంటే ఒక 5 రకాలుగా 6 రకాలుగా 10 రకాలుగానా, లేకపోతే ఒక్క రకంగా 2 రకాలుగా రాశారా, వర్డ్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసి వర్డ్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేయొచ్చు, కొత్త పదాలు యాడ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయకూడదు. సో యూ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు యాడ్ నో న్యూ వర్డ్స్, బట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద వర్డ్ ఆర్డర్. కొత్త పదాలు యాడ్ చేయకుండా వర్డ్ ఆర్డర్ మార్చి మీరు ఎన్ని రకాలుగా ఈ సెంటెన్స్ను రాయగలరో రాయండి. మీరు ఓన్లీ తెలుగు, చాలామంది ఇంగ్లీష్లో పెడుతున్నారు, ఇంగ్లీష్లో కాదండి, ఓన్లీ తెలుగులో రాయండి, నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో కాదు, నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, తెలుగులో రాయండి. కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో పెడుతున్నారు, డోంట్ ట్రాన్స్లేట్ దట్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో కాదండి బాబు. సో డోంట్ ట్రాన్స్లేట్ దట్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్, ప్లీజ్ రైట్ దట్ సెంటెన్స్ ఇన్ తెలుగు. తెలుగులోనే దాన్ని వివిధ రకాలుగా మార్చి రాయండి, తెలుగులోనే రాయండి. దాన్ని మార్చి ఎన్ని రకాలుగా రాయగలుగుతారో చూద్దాం మీరు, వితౌట్ చేంజింగ్ ద వర్డ్ ఆర్డర్. యూ కెన్ చేంజ్ ద వర్డ్ ఆర్డర్ బట్ వితౌట్ యాడింగ్ న్యూ వర్డ్స్. కొత్త పదాలు యాడ్ చేయకుండా వర్డ్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేయండి, చేస్తూ రాయండి. సో చాలా మంది రెస్పాన్సెస్ ఇస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. సో ఎన్ని రకాలుగా రాశారండి? నెంబర్ 3, కొంతమంది 3 రకాలు పెట్టారు, ఇంకా కొంతమంది 2 రకాలు పెట్టారు. ఓకే, ఇంకా కొంతమంది 3 టైప్స్ అని పెట్టారు, 3 టైమ్స్ 3 వెరైటీస్ గా రాశారట. కొంతమంది 2. సార్ ఐ రైట్ 3 టైమ్స్. సత్యశ్రీ, భాను, భువన్ 3 టైమ్స్. ఓకే, లక్ష్మీ ప్రసన్న 3 టైమ్స్, వెరీ నైస్. సంజన 2 టైమ్స్, that's good. Vidyarani 4 times, that's fantastic. Rohit 3 times, that's good. Aditya Reddy 2 times, that's good. Prabhu 5 times, 5 times, really marvelous. Gautam 4, good. Sai 4. సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్, ఓకే, చాలా బాగా రాశారండి. 5 టైమ్స్ గౌతమ్, ఫెంటాస్టిక్. అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు, లెట్ మీ ఆల్సో ట్రై. నేను కూడా రాస్తాను, నేను రాసినవన్నీ మళ్ళీ మీరు రాసుకోండి, నేను చెప్తుంటాను మీరు రాసుకోండి అదంతా. దెన్ రియల్ ఫన్ స్టార్ట్స్. మనం అప్పుడు రియల్ ఫన్ గా మనకు ఓకే. ఇంకా చాలా మంది పెడుతున్నారు. ఉమేష్ టు ఎవ్రీవన్ 3 టైమ్స్ రాశాడు ఉమేష్, దట్స్ గుడ్, ఫెంటాస్టిక్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ all the students who really gave the
చాట్. వింధ్యారాణి 5 times, దట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వింధ్యారాణి. ఓకే, చాలా బాగా రాసావమ్మా. సో ఇలా ఎవరైతే నాకు ఇప్పుడు చాట్లో పెట్టారో వాళ్ళందరికీ ఫెంటాస్టిక్ అండి. యు ఆర్ రియల్లీ గుడ్. మీరు చాలా అద్భుతంగా రాశారు. నౌ లెట్ us ట్రై టు కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ సెంటెన్స్. ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఐ ఆల్సో రైట్ అండ్ ట్రై టు క్రాస్ చెక్. నేను రాస్తాను, దాన్ని మీరు కూడా రాస్తుంటారు. అలా ఉంటే మీరు టిక్ చేసుకోండి. ఐ రైట్ 3 times సార్. మహమ్మద్ అలీ, దట్స్ గుడ్. సో రాజు పామును చంపాడు, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, మనం ఇచ్చాము. ఓకే, దాన్ని ఇంకా సెకండ్ రకంగా రాజు చంపాడు పామును, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. దట్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్, పామును రాజు చంపాడు, ఇది థర్డ్ సెంటెన్స్. ఫోర్త్ సెంటెన్స్, పామును చంపాడు రాజు, ఇది ఒక ఫోర్త్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ రాయొచ్చు చూద్దాం. ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్, చంపాడు రాజు పామును. సిక్స్త్ సెంటెన్స్ రాయొచ్చు అంటే రాయొచ్చు. చంపాడు పామును రాజు. ఎవరైనా సెవెంత్ సెంటెన్స్ రాశారా? అంటే ఏడవది కూడా రాశారా? అది పాసిబిలిటీ లేదండి. ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని 3 words తోని ఇన్ తెలుగు వీ కెన్ చేంజ్ ద వర్డ్ ఆర్డర్ అండ్ రైట్ 6 times, 6 different times. Umesh, to everyone, 6. Umesh, congratulations. Umesh, Sudhamshu 6 times, very nice. ఇలా చాలా మంది ఎవరైతే 6 times రాశారో వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఎవరైతే 5 times 4 times వెళ్తే మిగతా వాళ్ళకు కూడా అందరికి కంగ్రాచులేషన్స్. సో చాలా బాగా రాశారు. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. అంటే యు ఆర్ థింకింగ్ వెరీ ఎక్సలెంట్. సో దీన్ని లెట్ us సి. ఇప్పుడు మనం ఎందుకు రాయమని చెప్పారండి సుధాకర్ ఆల్సో. సో ఎందుకు రాయమని చేద్దాం. సో యూ కెన్ స్టాప్ నౌ. సో ఇలా మనం ఎందుకు రాయమని చెప్పాను? లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ సెంటెన్సెస్. ఇందులో ఈ 6 sentences లో కూడా ఆల్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఆల్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గ్రామాటికల్లీ కరెక్ట్. ఆల్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కాంటెక్స్చువల్లీ కరెక్ట్ and all sentences convey equal meaning. ఈ 6 sentences కూడా గ్రామటికల్ గా కావచ్చు, కాంటెక్స్చువల్ గా కావచ్చు, మీనింగ్ వైజ్ లో కావచ్చు. ఈ 3 రకాలుగా చూసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్. ఇప్పుడు మీ అందరికి ఇంకొక టాస్క్, వన్ మోర్ టాస్క్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. ప్లీజ్ ట్రాన్స్లేట్ ఆల్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. ఇవన్నీ కూడా ఒక సైడ్ తెలుగులో రాసుకున్నారు కదా, అవన్నీ కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. Please translate all the sentences into English. All of you. Within 2 minutes, 2 నిమిషాలలో మీరు ఈ ఆల్ సెంటెన్సెస్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఆర్డర్లో నేను ఏదైతే చెప్పానో అదే ఆర్డర్లో ప్లీజ్ ట్రాన్స్లేట్ ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. దెన్ within let us take 2 minutes. 2 minutes తీసుకుందాం. I will come back. ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. చాలా మంది పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్, నైస్. మీరు నోట్స్ లో రాయండి. డోంట్ పోస్ట్ ఇట్. పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద నోట్స్. మీరు నోట్స్ లో రాసినప్పుడు, బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో రైటింగ్, దో ఐ హ్యావ్ రిటన్ సో మెనీ టైమ్స్ దిస్ సేమ్ సెంటెన్స్. I have been writing actually, but even then also I'm writing. Please write, మీరు రాయండి దాన్ని.
So ఇప్పుడు మన so I have completed writing and I hope all of you have completed. 10 more seconds, please complete it. Okay, somebody post wait sir. If I have completed, post okay. Okay sir, that's good. Muhammad Ali, that's good. I wrote in my notes sir, that's fantastic. I told Sudhanshu, true translation, don't translate everything into passive voice. All these sentences are in active voice. Muhammad Ali, thank you sir, that's good. These are meaningless sentences sir. Okay, good. Sudhanshu, okay. Okay, Akshara, Asa, Saidulu sir, okay sir, okay. సో ఫైన్. సో చాలా మంది రాశారు. ఇప్పుడు మనము ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మనకు అసలైన వర్క్ ఏంటంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ వి మేక్ మిస్టేక్. మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుంటాము మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం లాంగ్వేజ్లో, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మనం తెలుగు వాళ్ళమే కదా, తెలుగే మాట్లాడుతుంటాం కదా, ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాం అని అర్థం చేసుకుంటే వీ కెన్ అవాయిడ్ ఇట్, దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసినట్టయితే రాజు పామును చంపాడు. తెలుగులో సెంటెన్స్ కరెక్ట్. రాజు స్నేక్ కిల్డ్. మనం ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాం. రాజు స్నేక్ కిల్డ్. సెంటెన్స్ ఇస్ రాంగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ తెలుగులో కరెక్ట్. ఇంగ్లీష్లో రాంగ్ సెంటెన్స్, తెలుగులో కరెక్ట్. అంటే మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ రాంగ్ అనమాట. నెక్స్ట్, రాజు చంపాడు పామును. రాజు కిల్డ్ స్నేక్. తెలుగులో కరెక్ట్ ఈ సెంటెన్స్, మీనింగ్ వైజ్, గ్రామటికల్ వర్క్, ఎవ్రీథింగ్. రాజు ఇంగ్లీష్లో చూసినట్టయితే రాజు కిల్డ్ స్నేక్. ఇది కూడా గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్లో, మీనింగ్ వైజ్, కాంటెక్స్చువల్లీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్. సెకండ్ సెంటెన్స్ నేను రాసిన ఆర్డర్లో సెకండ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ రైట్. థర్డ్ సెంటెన్స్, పామును రాజు చంపాడు. తెలుగులో కరెక్టే. ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే స్నేక్ రాజు కిల్డ్. There is no meaning, so this is a wrong sentence in English. Fourth sentence చూసినట్టయితే పామును చంపాడు రాజు. స్నేక్ కిల్డ్ రాజు. ఇది రివర్స్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి పామును చంపాడు రాజు. తెలుగులో రాజు పామును చంపాడని, ఇంగ్లీష్లో స్నేక్ కిల్డ్ రాజు. స్నేకే రాజును చంపినట్టు వచ్చింది. అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే స్నేక్ కిల్డ్ రాజు అంటే మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నాం, వాట్ ఎవర్ వీ వాంటెడ్ టు కన్వే, దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్. మనం మొదటి సెంటెన్స్కి ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ వచ్చేది, ఇంగ్లీష్లో రాస్తే. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. అంటే మనం చెప్పాల్సిన మీనింగే మారిపోయింది. రాము పామును చంపలే, పామే రామును చంపినట్టు వచ్చింది. సో ఎగ్జాక్ట్గా రాంగ్గా వచ్చింది, బట్ తెలుగులో కరెక్టే వచ్చింది మళ్ళీ. నెక్స్ట్, చంపాడు రాజు పామును. కిల్డ్ రాజు స్నేక్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో order is wrong, and this is a sentence. This sentence is a wrong sentence. చంపాడు పామును రాజు. కిల్డ్ స్నేక్ రాజు. This is also wrong in English. సో ఇలా మనం ఈ 6 సెంటెన్సెస్లో తెలుగులో 6కు 6 రైట్, మీనింగ్ వైజ్, గ్రామర్ వైజ్, కాంటెక్స్ట్ వైజ్, and everything. Whereas when we translate all of them into English, there lies the problem. Except one, the second one, all 5 are wrong. ఒక్క ఫస్ట్ సెకండ్ తప్ప మిగతా 5 రకాల సెంటెన్సెస్ రాంగ్. మరి అవి మీనింగ్ కన్వే చేస్తలేవా సార్? అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కన్వేయింగ్ ద మీనింగ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు కన్వే, అండ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ కన్వేయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు కన్వే. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. సో మన తెలుగు సింథటిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ వర్డ్ ఆర్డర్ లేకున్నా మనకు ఎలా వర్డ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినా ఆ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గానే ఉంటుంది. వెరాజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, దెర్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ వర్డ్ ఆర్డర్. అంటే వర్డ్ యొక్క ఆర్డర్. ఆర్డర్ అంటే వరుస క్రమం. ఏ వరుస క్రమంలో వాక్యం ఉండాలి
అనేది అది ఫిక్స్డ్ అండి బాబు తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో అదేం లేదు. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే రాజు సబ్జెక్టు అనుకుందాం, పాము ఆబ్జెక్ట్ అనుకుందాం, చంపాడు అనేది వర్బ్. మీరు చూసినట్టయితే చాలాసార్లు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ముందు వచ్చింది తెలుగులో, ఆబ్జెక్ట్ ముందు వచ్చింది, స్టార్టింగ్లో వచ్చింది, వర్బ్ కూడా స్టార్టింగ్లో వచ్చింది. అదేవిధంగా ఎండింగ్లో వి గాట్ ఆబ్జెక్ట్, వి గాట్ సబ్జెక్ట్, వి గాట్ వర్బ్ ఆల్సో. అండ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ వి గాట్ ఆబ్జెక్ట్, వి గాట్ వర్బ్, వి గాట్ సబ్జెక్ట్ ఈవెన్. సో వాటి ఆర్డర్ ఎలానైనా మార్చి మనకు దానికి ఇవ్వాల్సిన మీనింగ్లో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా మన తెలుగు భాష ఇవ్వగలుగుతుంది. అందువల్ల తెలుగు చాలా చక్కగా ఉంటుందని చెప్తుంటారు చాలామంది మనం. బట్ వేరేస్ ఇంగ్లీష్లో మనకు వర్డ్ ఆర్డర్ ఈజ్ బేసిక్ థింగ్ అనమాట. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ very basic thing of English language is the word order of a language. It is fixed. It will never change unless some exceptional cases. ఏంటండి order అంటే ఫస్ట్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్, మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసిన దాంట్లో ఏదైతే సెకండ్ సెంటెన్స్ ఒకటే ఆరిట్లో ఒకటే సెంటెన్స్ రైట్ అని చెప్పామా, ది ఓన్లీ వన్ సెంటెన్స్ దట్ వాజ్ రైట్ అమంగ్ ఆల్ 6 of them is a right word order అనమాట. వాట్ ఈస్ దట్? Raju killed snake. So Raju is a subject. Subject ante the doer of the action, chesevadu pani chesevadu. And the next killed is the action which was done by the subject. So killed is a verb, kriya. Evaru chesaru ee pani? Subject chesaru. Subject sthanamlo evaru unte vallu chesaru. And the last one is the snake. Snake is object. Object ఏంటండి? The receiver of the work which was done by the subject. Whatever the effect that is received, that is called object అన్నమాట. సో ఏదైతే పని ఫలితం అనుభవిస్తారో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ చెప్తుంటాం అన్నమాట. సో సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఇలా మనకు ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్డర్లో ఉండేది మాత్రమే మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో రైట్ సెంటెన్స్గా మనం ఇప్పుడు చెప్పాము, అంతే కదా. సో మిగతా 5 సెంటెన్సెస్ కూడా రాంగ్. సార్ మీరు అడగొచ్చు, మరి ఆ 5 సెంటెన్స్ చెప్తా కూడా ఎదుటి వాడికి అర్థమవుతుంది కదా, ది అదర్ ఫెల్లో ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ సార్, హౌ కెన్ యూ సే దట్ ఈజ్ రాంగ్? ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఈజ్ రాంగ్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ కాంటెక్స్చువల్లీ అన్లెస్ వెన్ వీ లుక్ ఇన్ టు ద గ్రామర్. గ్రామర్ చూసినప్పుడు మనం ఏదో గ్రామరియన్స్ ఇలా కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు గ్రామటికల్లీ దట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ రాంగ్, బట్ కాంటెక్స్చువల్లీ ది అదర్ పర్సన్ మైట్ బి అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంటెడ్ టు కన్వే. ఇక్కడ గ్రామర్ వైపు చూసినప్పుడు ఓన్లీ 1 among 6 of them is right. So I hope you understood. If you have understood whatever exactly I am trying to convey, please comment on the comment box. Yes sir, I understood. So this is the ultimate difference between Telugu language and English language. ఇంతకంటే ఇక మనము లాంగ్వేజ్ లో డిఫరెన్స్ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా కానీ బేసిక్ డిఫరెన్స్ మాత్రం ఇదనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే, ప్లీజ్ కామెంట్ సార్, ఎస్ సార్ అండర్స్టూడ్. సో వాట్ ఐ ట్రై టు కన్వే టుడే ఈస్, మనము ఈరోజు ఏం చెప్పుకున్నాము అనేది మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే, ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ, నోబడీ కెన్ స్టాప్ యూ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ అన్లెస్ వన్ పర్సన్. మిమ్మల్ని ఎవ్వరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ఆపేయలేరండి, ఒక్కరు మాత్రం. సో చాలా మంది ఎస్ సార్ అని పెడుతున్నారు, బట్ ఐ keep talking, please. I really say very good those who are commenting, but I keep talking, you please comment. So first నేను చెప్పేది ఏంటి, nobody stops you speaking from English. As I narrated in the first story, only one person stops you from speaking English, that is we ourselves. మనకు మనమే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ఆపుతాం తప్ప ఎవ్వరూ మనల్ని ఆపలేరు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పానండి నేను? సెకండ్ పాయింట్, హౌ మెనీ వర్డ్స్ డు వి రియల్లీ రిక్వైర్ టు స్పీక్ ఆర్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్? The psychologists or linguists say we need 600 words, 600 words are enough
to communicate completely in a certain language. ఒక భాషలో కంప్లీట్ గా మాట్లాడడానికి 600 పదాలు చాలు. And most of you are online or offline. The students who didn't even go to school, according to certain survey, knows more than 300 words before even going to the school. They know 300 words. So మరి 300 words already మనకు స్కూల్ కంటే ముందే తెలుసు. Now we as 6th class, 7th class, 8th class, 9th class students, we know more than 3,000, 4,000, 5,000 students. And ultimately there is a question we should ask ourselves, and who is really hesitating to communicate in English? మరి ఎవరిని మనల్ని ఆపుతున్నారు అనేది we have to ask ourselves. మనల్ని మనమే ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. That is the second thing I told you. And the third thing that I wanted to convey you today is the major differences between English language and Telugu language. ఎందుకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ అంటే మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి ఆ భాషకి ఈ భాషకి మధ్య ఉన్న తేడా కొంచెం గమనిస్తే it becomes very easy for us to master the language in a few days. కొన్ని రోజులలో we can master that particular language. సో ఇలా మొదటిగా నేను చెప్పింది ఏంటండి, మొదటి డిఫరెన్స్ సౌండ్స్, శబ్దాలు. సో మన స్కూల్కి వెళ్ళగానే మనకి ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఇలా మనకు, సో దే కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. సో అది చెప్తా ఉంటారు, నేర్పిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో అలా ఎందుకు నేర్పిస్తూ ఉంటారండి? సో సౌండ్స్ అని మనకు రుచి ఉండాలి, ఆ భాషకు సంబంధించిన సౌండ్స్. సో మనకు తెలుగులో సింబల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సౌండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సరిపోఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్లో లేవు, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందని చెప్పాను. And in my future sessions we are going to focus 2 or 3 sessions on only the sounds, how we have to make the sounds, and how we can become a better sound maker, which means how we can how can we become a better speaker of English language అనేది మనం ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. The second thing which I try to convey is, in English you cannot form a sentence without a verb. Verb lekunda or without helping verb. Helping verb helping verb సహాయం లేకుండా మనం సెంటెన్సెస్ చెప్పలేము కొన్ని కాంటెక్స్లలో అంటూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చెప్పాను అనమాట. సో మనము ఫోకస్ అంతా మనకు వర్బ్, హెల్పింగ్ వర్బ్ మీద పెట్టాలన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు మనకు నౌన్, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ అంత ప్రాధాన్యం కాకుండా మేజర్గా ఏదైతే ఉందో వర్బ్, ఆ వర్బ్ చుట్టే మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద వర్బ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, you would understand everything, and you would understand how to speak English, and you would understand how to communicate very effectively in English, and I hope one day you will master the language. So మనం verb ను ఫోకస్ చేయాలని నేను సెకండ్ పాయింట్ గా చెప్పాను, డిఫరెన్సెస్. అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ which I wanted to convey is the major difference, the structure of a sentence. అంటే ఒక వాక్యాన్ని మనం మాట్లాడినప్పుడు దాని నిర్మాణం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే where we are starting a sentence and where we are ending a sentence, that decides what we wanted to convey. అదే కదా మనం ఏం చెప్పాలనేది డిసైడ్ చేస్తాం. be it a simple sentence or be it a complex sentence. అది చిన్న సెంటెన్స్ అయినా కావచ్చు, పెద్ద సెంటెన్స్ అయినా కావచ్చు. మనం ఎక్కడ మొదలు పెడుతున్నాము, ఎక్కడ ఆపుతున్నాము. అంటే either we are starting with a verb or an object or a subject. So అనేది మనకు సార్ మీది కంప్లీట్ అయిపోతే మెడిటేషన్ క్లాస్ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, అయిపోతుంది. ఒక 2 minutes లో కంక్లూడ్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఒక 2 minutes కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేను ఏంది రివిజన్ చేస్తున్నా. ఓకే సార్. సో చివరిగా వర్డ్ ఆర్డర్ అంటే సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫార్మేట్ అనేది తెలుగులో సింథటిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి నీకు వర్డ్ ఆర్డర్ చేంజెస్ వెరీ ఈజీలీ. Even if we change the word order in Telugu language, the impact, the meaning, the grammatical aspect, the contextual meaning won't change. Whatever you wanted to convey in Telugu, even by changing the word order, you can convey the same effect of the meaning. Whereas when it comes to English,
You cannot change the word order as you wish, as you changed in Telugu language. So there is a fixed word order in English language, that is subject, verb, and object. This is a fixed word order that we have to remember whenever we speak in English language. We should not commit any mistake related to the structure of our word order related mistakes. So these are all the things which I tried to convey to you. And if you really understand the session, please comment in the comment box. Yes, sir, I understood. And most of them commented. I really appreciate all the students who really participated from the beginning to the ending of this session. And every day I'll be taking the session like this. Please take one notebook, ఒక separate notebook పెట్టండి. దాంట్లో ప్లీజ్ ఫాలో ఆల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నేను చెప్పేది ఏదైనా నోట్స్ రాయమన్నప్పుడు రాయండి, చెప్పే ఎక్సర్సైజ్ నేను చేయమన్నప్పుడు చేయండి. అండ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఒక వర్క్ షీట్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను. పోస్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని చూడండి. దాన్ని చూసిన తర్వాత దాని ఎక్సర్సైజెస్ ఆన్సర్ మీరు నోట్స్లో రాయండి. దాని ఆన్సర్ నన్నుతో షేర్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ క్లాస్, and I hope let us make it quite interesting. కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్, కొంచెం I know it is very boring, but quite interesting గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. I wish all of you all the very best for participating in the first session of spoken English, and I hope we will meet every day at